On Thursday, October 31st, the TRRC concluded its 9th session of public hearings. During that session, 15 witnesses testified, bringing the total number of witnesses to testify before the Commission to 144. 31 of these witnesses were female and 113 male. 32 were perpetrators and alleged perpetrators. The 9th session was yet another phase of the public hearings of the Commission dedicated to victims of sexual and gender-based violence who, against all odds, were willing to come forward and recount in public their private pain that they had suffered in silence for so long. Sexual violence and sexual slavery are terrible crimes that can shock the human conscience, as we have seen recently in the trial, conviction, and the sentencing of Jean Bosco Ntaganda at the International Criminal Court in The Hague. These terrible crimes must be taken seriously, investigated, and exposed, no matter by whom they were committed. The perpetrators of these crimes cannot and must not escape justice. Jean Bosco Ntaganda has not escaped justice. The testimonies of victims during the 9th session revealed that officials in the highest echelons of government and their subordinates inflicted upon weak and vulnerable women horrendous sexual violence and abuse that not only violated the criminal laws of the land, but was also a stain on the moral fiber of the Gambia. The Commission was appalled to note that after sharing their painful experiences of sexual violence with the Gambian public, women had to contend with a barrage of vilifications from some members of our society. So bad was this negative backlash against these brave women that the Commission had to issue a press statement urging restraint and respect for these victims. Perhaps we should share the fact that those courageous women who came forward to publicly testify about being sexually violated are a select few among many with whom the TRRC has had conversations, but who declined to testify either publicly or behind closed doors for a number of reasons, but particularly because they dread the public stigma and the insults that will follow them afterwards. The Commission, of course, fully understands and respects the decision of these women not to the Commission equally feels the pain of those who testified and were subsequently stigmatized. The Commission appeals to be more sensitive to the pain of these vulnerable women and to respect their privacy and their integrity. The Commission urges all
victims to please come forward and file their complaints with the TRRC, even if they are unwilling to testify. Victim participation in this process is extremely important in helping the Commission to get to the truth of what happened regarding sexual and gender-based violence and the other forms of human rights abuses. In this, the 10th session of public hearings, which starts today, November 11th, and will end on December 5th, the Commission will hear testimonies on the 2009 witch hunting exercise conducted against innocent Gambians by the former president and members of his security forces with the help of sorcerers. Where necessary, the Commission will, during the course of these hearings, hear testimony on other forms of human rights violations and abuses. i.e. from November 11th today to November 14th. The rest of the public hearings will be held in villages and towns of Sudanor, will last them 4 weeks instead of the usual 3. It is anticipated that all the hearings will be covered and streamed live by both QTV and the other media houses and the journalists. Hearings for the first week of the session hearing outreach activities in Sintet, Sibanor, Jambur, and SL. The teams have visited all these communities and met village heads, imams, and other elders with a view to informing them of the Commission's work, seeking their support and blessings, and identifying suitable. We are glad to report that all these community engagements went very well indeed.
And so, as we start this 10th and the final session of public hearings for 2019, we continue to crave the support and prayers of all members of the general public. Thank you very much indeed for your kind attention. This is the end of the statement on behalf of the Commission. Council, are we ready to proceed with this morning's hearings? If we are, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, Commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed with the next witness. Thank you. Mr. Usher, kindly get the witness from the witness room. Interpreters, please note that the witness wishes to speak in the Wolof language. I, Abdou Colley, I, Abdou Colley, Man Abdou Colley, I, Abdou Colley, Man Abdou Colley, maa ngi génne maa ngi waat I, Abdou Colley, man Abdou Colley maa ngi waat ne dinaa wax dëgga dëgga bi yépp te duma fi wax dara lu doonul dëgga kon yàlla dimbali ma Good morning, Mr. Colley. mu ne Mr. Colley lawyer bi mu ne mu ngi laa nuyu maa jam nga fanaan Welcome to the TRRC. ñu ngi laa dalal fii ci TRRC Thank you. And thank you for agreeing to testify today. jërëjëf ci li nga nangu pour ñëw fii joxe fi sa seede def man tam kontaan naa si pour ñëw fi tey I'm also pleased to be present here today. Please draw the microphone close to you so that we can hear you properly. mun ngaa xëcca microphone bi mu jigéen laa jege ndax ñu mun laa dégg bu baax We met yesterday, and as you know, my name is Sagar. tasee nañ démba te comme ni nga ko xamee rek maa ngi tudda Sagar dëgg la It's true. And before we begin your testimony, I just want to provide you with some guidelines to help you as you testify today. léegi balaa ñoo commencé dama la bëgg a waxal li nga xam ne mooy sarfe yi tëra fii balaa ñoo commencé sa seede gi ke baax na It's good. We want you to be as comfortable as possible. dañ bëgg nga jël toogaay bu jekka comme ni mu waree toog naa bu baax I am well seated. Are you sure you don't want to lean back into your seat so that you're more comfortable? bu la neexee nag foogloo ne mun ngaa wéeru nga xam ne di nga mun a toog toogaay bu jekka I think that's better. waaw baax na ni You can draw the microphone closer to you so that you don't have to lean forward when you're speaking. Very Léegi good. Also, try and speak directly into the mic so that we can hear you very clearly. waaw bu ko defee na nga fexe booy wax nga jubal sa gémmiñ gi ci microphone bi ndax ñu mun laa dégg bu baax baax na As you will be speaking in the Wolof language, comme ka yow ci làkki olof nga pare pour wax waaw
We must keep in mind that we have interpreters in the background. ñu fàttaleku ne nag am na ñuy làppatoo ci làkki réew mi. waaw Interpreting your testimony into English and various local languages. li nga xam ne mooy seede gi nga fee joxe yépp dañ koo làppatoo ci angale ak ci yeneen làkki réew mi. dëgg la So please take it slowly. bon nag bul gaawal sa wax ji nga dalal ko. Make very short statements. te boo ko wax na nga di ko gàttal. Also, allow me to finish my questions and pause briefly for about 3 seconds. te it bu ma lay laaj danga xaar ba ma jeexal li ma la laaj ba pare bu ko defee nag nga dal tuuti ba ñetti seconde nga door maa tontu. Before you respond to avoid our speeches overlapping. bu ko defee nag loolu dina tax ba suñ kàddu yi du teglante. And this will allow the interpreters to do their job properly. te loolu tamit dina mun a dimbale ñiy làppatoo ñu mun a def seen liggéey bu baax. And also members of the audience and the commissioners to follow your testimony properly. ak it ñi nga xam ne ñoo laa déglu di la seetaan. ñu mun a toppali ngaa wax bu baax. If at any point you would like me to repeat my question, jamono joo xamee ne nag bëgg nga ma baamtuwaat li ma la laaj. or clarify any of the questions that I have asked, wala loo xam ne laaj naa la ko. please don't hesitate to ask. ngeen la laaj ma rek ma defaat ko. Alternatively, if you would also like a break at any point, just call my attention, please. buñ demee ba jamono joo xam ne tamit bëgg ngaa noppale ko nga dallu tuuti wax ma ko. Before we start your testimony, I would like to remind you that you took an oath today. balaa ñoo door nag sa seede gi dama la bëgg a fàttali ne am na waat boo xam ne waat nga ko tey jii. And you have a duty to tell the truth te nag sa warugal la nag pour nga wax dëgga. and the whole truth. te dëgga rek nga fi war a wax. And I must warn you that lying on the oath before the commission is an offense. te maa ngi laa dénku ne soo waatee ba pare ba nga waxuloo dëgga ci kanam commission bi loolu dafa mel ni yàq nga luwaa. As the chairman mentioned this morning, we are currently investigating the witch hunting theme. comme ni ko chairman bi waxee woon ci suba jamono ji nag dafa am ay gëstu yoo xam ne ñu ngi koo def ci ñi nga xam ne tamoon nañ leen duma. And you have agreed to tell us witch hunting exercise headquarters in 2009. te yow tamit nangu nga ne di ñu wax lépp loo xam ne xam nga ko ci tamam duma boobu nga xam ne mu ngi amoon 2009 ci biir réew mi. We will therefore like you to tell us what happened to you and your colleagues on that fateful day. dinañ bugga nag nga waxal ñu li la dal ak say naataangoo tamit lana leen dal ci bés boobu noonu. And any other information you wish to tell the commission. ak gannaaw loolu tam bépp xibaar boo xam ne rek am nga ko nga bugg a koo wax commission bi mun ngañ koo wax. After your testimony, the commissioners will have an opportunity to ask you any additional questions they may have. boo paree nag sa seede bi yépp commissioner yi ñoom tamit dinañ am loo xam ne dinañ la ko mun a laaj bu fekkee ne am nañ luñ la laaj. And you will also be given an opportunity to make any final statements. bu ko defee nag ñu dal di la jox yow tamit nga joxe sa ay kàddu yu mujja. Please confirm that you understand all that I have said before we begin. léegi nag balaa ñoo door dama bëgg nga wéral man ni lépp li ma la waxal fii nii leer na la bu baax. waaw leer na ma bu baax a baax. Yes, it's very clear. Thank you very much. Please give us your full names. jërëjëf léegi nag wax ñu sa tur. man maa ngi tudd Abdou Colley. I am Abdou Colley. What is your date and place of birth? ban bés nga juddu ak fan nga juddoo. maa ngi juddoo 1958 in Ibo Town. I was born in 1958 in Ibo Town. Please wait for the interpreters before you answer the question, since you've asked to speak in Wolof. léegi nag comme que nangu nga pour wax ci olof danga xaar bu ma la laajee nga xaar kii làppatoo mu làppatool la ko ba pare nga soog a tontu. What is your current address? fan nga dëkk jamono ji. maa ngi dëkk Kairaba police station. I am resident at the Kairaba police station. And what is your occupation? lan mooy sa liggéey. police officer. I'm a police officer. What is your rank and current position? lan mooy sa maxaama ak ci yan maxaama nga tollu jamono ji. chief superintendent. I'm a chief superintendent. And what position do you currently occupy? jamono ji ci ban liggéey nga tollu nii. Right now some position CDO. Right now, I am the CDO. Please tell us what CDO means. lan mooy CDO. chief disciplinary officer.
Chief Disciplinary Officer. Just tell us briefly what your role is as the Chief Disciplinary Officer. wax ñu rek ci tënka CDO boobu lan la liggéeyam omba. All the disciplinary force in the Gambia Police Force. My head. The role is to take charge of all disciplinary matters within the Gambia Police Force. And I am the head of that unit. My apologies. And where are you based? yow fan nga toog sa liggéey fan la nekk fi mu nekk nii. At headquarters in Banjul. I am at the headquarters in Banjul. And who do you report to? yow kan mooy sa njiit jamono ji. Are you under directly Inspector General of Police? I am directly under the Inspector General of Police. We will come back to some of the professional experience that you've had within the Gambia Police Force. But for now, I would like you to tell me what your educational background is. dinañ ñëwaat ci li nga xam ne moo di sa wàlli liggéey yëpp liggéey yi nga jaar fii ci biir réew mi ci ron Gambia Police Force waaye nag jamono ji moom dama bëgg rek nga wax ma yow sa wàlli njàng fan la toll. Man suma wàllu jàng mooy jànguma English waaye jàng na Arabic. My educational status is that I did not learn English, but I learned Arabic. And can you tell us where you learned Arabic and what periods? di nga mun a wax fan nga jàngee arab ak ci yan jamono nga ko jàng. In Senegal. In Senegal. Can you tell me where in Senegal? fan ci Sénégal. Futa. In a village. Matam. In a place called Matam. Do you remember the year you went to Senegal to learn Arabic? fàttaliku nga at bi nga demee Sénégal pour jàng fa arab. Or perhaps how old you were? wala jamono jooju sax ñaata at nga toll woon. maa ngi nekk xale around 10, 11 yooyu noonu. I was a child around 10 or 11 years. And how long did you spend in Senegal? ci yan àpp nga toog Sénégal foofu. maa ngi foofu to 1976 ba 78. I was there from 1976 up to 1978. So although you're not literate in English, you are educated in Arabic. bon mel ni comme jànguloo angale moom ci arab nga jàng. Please turn on your microphone. Just leave it on. sa microphone bi mën nga koo bàyyi noonu mu taal rek bu ko feet. Madam Interpreter, can you just repeat the last thing you said so he can respond? sa microphone bi liñ bëgg a xam mooy sa microphone bi bu ko fay nga bàyyi ko noonu muy taal. I had just said that I believe that he's not literate in English, but he is educated in Arabic. mu ne lim gëm mooy ne yow comme jànguloo angale bon nag jàng nga li nga xam ne moo di arabic. Wow. Yes. Can we look at your professional background now? Tell us when you enlisted into the Gambia Police Force. léegi nag ñu seet ci sa mbiri liggéey mun nga ñoo wax kañ nga commencé di liggéey ci Gambia Police Force. 1979. In 1979. Tell us how you did your recruitment training and how you progressed through the ranks after that. léegi nag da dig ñu mun a wax kañ nga commencé biñ laa jàngal mbiri police ak ba nga ca bàyyeekoo fan nga jaar ci wàlli maxaama yi nga xam ne moom nga fa gàddu woon. I passed out in 1979. When I passed out in 1979, Please go on. eggali. And I was best recruit Nitanama as a junior trainer instructor at the training school in Fajar Depot. I was the best recruit, and so I was selected as the junior instruction trainer at the training school in Fajara. Before you continue, kindly tell us what unit of the police force you were enlisted with at that point.
balaa ngaa eggali bi nga jeexalee njàngi police moomu ci ban bunta lañ la yóbbu woon ci wàlli police bi. ñu ngi ma yóbbu police training school. I was taken to the police training school. What I meant was the particular unit of the Gambia Police Force. ci ban fànn ci biiru Gambia Police Force bi ci ban fànn la sa liggéey féetee woon. What was the name of the force at the time that you enlisted? Field force. Okay, very well. That's what I wanted The field force. to get from you. loolu laa bëggoon mu génnee ci yow. And after you were recruited into the field force, what rank did you have at that point? gannaaw boo jeexalee field force bi nag ban ma xaama nga amee woon jamono jooju. Police constable. I was a police constable. And consequently, you said you were a training instructor. Is that correct? ca jamono yi tamit amoon na yaa ngi nekkoon di jàngale ci wàlli police bi loolu dëgg la. Wow. Yes. And where were you posted? léegi fan lañ la yóbbu woon pour ngay faa liggéey. maa ngi on the senior instructor si at the training school pour jànga jaay di training gars yi. I was under the instructors helping to train at the training school. Kindly tell me what the role and responsibilities of the field force were at that time. jamono jooju field force bi lan mooy woon seen liggéey. Field force bi seen liggéey time boobu mu ñoo nooy backup for the police general duties as armed unit si biir Gambia Police Force and in those days. The field force in those days was the backup to the police. As the armed wing of the police, they were the backup in those days. Did they have similar functions to, say, the police intervention unit now? ndax jamono jooju ñoom mën nañu wax ne seen liggéey ak liggéey police intervention unit bi léegi benn la. yëpp benn la. They are all the same. And they were based at the depot? te ñu ngi nekkoon depot. Yes, ma'am. At the Fajara barracks now? Yes, ma'am. léegi muy Fajara barracks. Yes, ma'am. Yes. Okay, please, let's move on and just tell us, after you became a training instructor, what happened next? Where did you go to next? léegi ñu eggali gannaaw boo xamee ne nekkoon nga di jàngale foofu ci police bi gannaaw loolu lan moo xew. gannaaw loolu foofu lañ ma ji transfer to Amori as assistant Amora. After there, I was transferred to the. I know that you're not very good with the dates of the different positions that you held, but just guide us roughly on what periods or perhaps how long you spent in a particular rank before you moved on. So from training instructor, how long did it take before you got to assistant armorer? Or if you can remember the specific date, just let us know. xam naa ne doo dee mun a fàttaliku bés bi susta waaye soo ñu munee wax rek gannaaw boo jeexalee jàngale ci police bi bañ dem def la assistant armorer diir boobu ci ban diir la ak ci yan jamono la woon. boobu mu ngi nekk si 80s la. That was in the 80s. Please move on and just tell us all the different positions you held and at what dates. léegi mun ngaa àggali nga wax ñu yan façon ngi maxaama nga amee woon ak ci yan bés ak yan weer ak yan at la toll woon. waaw bi ma demee Amora ma steen foofu 3 years ñu transfer ma. When I was moved as an Amora, I spent there about 3 years, and then I was transferred to unit bu ñu wax mobile gendarmerie at the time ñu ngi am des confederation. to a unit called the Mobile Gendarmerie. That was the time of the Confederation. What confederation are you referring to? ban confederation nga wax ni. Confederation mooy time bi ku koy Samba Sagne ñëw pour invade Gambia Sénégalais si ñëw ñu join ak Sénégal government Gambia government ñi def confederation. The Confederation is the time when Kukoy Samba Sanyang invaded the Gambia and the Senegalese government came and joined with the Gambia and formed a confederation. Do you remember when the confederation was? mun ngaa fàttaliku confederation boobu kañ la woon. boobu tam mu ngi si 90 la 95 I cannot remember mun ma
80s or 90s. I cannot recall the date, but it's either the 80s or the 90s. That's fine. Let's just move on to your next position after that. waa loolu baax na léegi nañ eggali gannaaw maxaama boobu ban maxaama nga yore waat. Then mangi mobile gendarmerie for 2 years. 3 years, you know, you move again to security cop. I was at the mobile gendarmerie for between 2 and 3 years, and then I was moved to the mobile corps. I believe he said security Security corps. corps. Security corps. And where did you move on to after that? And don't forget to tell us what ranks you held as you were moved into those different positions. gannaaw boobu nag fan lañ lay yóbbu te bul fàtte nag pour wax ñu jamono juñ la toxalee rek ci yan maxaama nga daan toll. Promoted my sergeant. Yes, I was promoted to the rank of a sergeant. Then my staff sergeant. Then I got a staff sergeant. And when you were sergeant, what position did you hold? bi nga nekkee sergeant boobu ci yan anam yan maxaama nga daan yore foofu. Assistant Amora. At that time, I was the assistant Amora. And when you went to the mobile gendarmerie, what rank did you hold there? bi nga demee ci mobile gendarmerie ban maxaama nga fa yore woon. Staff sergeant. At that time, I was promoted to the rank of a staff sergeant. What about the security corps? What rank did you hold when you were there? bi nga nekkee ci bi nga wax security corps bi boobu moom ban maxaama nga fa yore woon. Rank of inspector. At that time, I was having the rank of an inspector. And is it correct that whilst you held all of these different positions in the gendarmerie, you were still posted at the depot at the Fajara barracks? ndax mën nañoo wax ne bi nga amee maxaama yëpp ci gendarmerie bi yaa ngi nekkoon ci dépôt bi fa nga daan liggéey. Yes, that was where I worked from. After you occupied the position of security corps, tell us how you moved on after that. gannaaw bu ñu la defee nag li ñoo wax security corps wax ñu nag ci ba nga fa jógee ci lan nga nekkoon. time boobu lañ indi amalgamation TSG ak gendarmerie tas na. time boobu gendarmerie bi dafa tas ñu indi TSG ñun tam ñi def amalgamation bi ñu populise ñu. now no gendarmerie ñu ne no gendarmerie existe now léegi police la TSG ñoo war a dem ñu transfert ñu dañuy transfert ñu def ko ñaari groupe benn transfert bi génn ñi dem army man ma fall on the side of the police force. That time there was a separation of the TSG from the gendarmerie. There was no gendarmerie, and then there was an amalgamation. Some went to the police, and that was how I got to the police. Just kindly continue and just tell us the other positions you occupied after that. And you can actually, complete what you're going to say. You don't have to wait for follow-up questions. And at any point I need to intervene, I'll do so. But just keep in mind that interpretation is going on in the background, so take your statements slowly. Thank you. léegi mun ngaa eggali li nga bëgg a wax yëpp bu ma la laajul sax mun ngaa eggali waaye man jamono joo xamee ne rek bëgg naa laa gàttandu pour laaj la dinaa la ko laaj te nag na nga fàttaliku ne am na ku laa làppatool am na ñuy làppatoo ci gannaaw bu ko defee bu sa kàddu yu gudda. Thank you. Jërëjëf. Thank you. So bu ñu transfert ñu def amalgamation bi man ma fall on the side of the police. When I was transferred and the amalgamation was made, and I went to the side of the police. Then ñu post ma headquarters Banjul police station. Then I was posted to the headquarters at the Banjul police station. After the Majoge Banjul police station, when I left the Banjul police station, ma ñëw to PIU as the RSM. I went to the PIU as the RSM. Did you have any particular position at the Banjul police station? bi nga nekkee Banjul police station ndax am na benn maxaama boo xam ne yaa ngi ko fa yore woon.
boobu dañu ma ne ma ñëw toog xaar suma posting bi mu génn. No, I was asked to come and wait for my postings until it was published. Please continue. Tell us after you were posted at the PIU as RSM, what other position did you occupy? Léegi jekkalil biñ la indee PIU nga nekk fa RSM yeneen maxaama nga fa amee woon. boobu maa ngi nekk chief inspector. At that time, I was the chief inspector. ma jógee PIU ñu posaat ma Banjul headquarters as the chief of the RSM. I left the PIU, was posted back to Banjul headquarters, and was made the chief of the RSM. When was this? What period was it? Loolu kañ la woon yan jamono la woon. boobu dana nekk 1996 yooyu 97. That would be around 1996 or 1997, around about that time. Do you wish to say 1997 or 2007? Danga bëgg a wax 1997 wala 2007. mistake na 2007. I made a mistake. 2006. I made a mistake. It was 2006. So in between 2006 to 2007. Kon dafa mel ni diggante 2006 ak 2007 la woon. Wow. Yes. You were posted as RSM in Banjul. Ci lañ la yóbbu Banjul def la fa RSM. Wow. Yes. And how long did you occupy that position? Maxaama boobu nag ban diir nga ko yore woon. since boobu ba léegi maa ngi foofu. I was there since then up till now. And I believe you said you're no longer RSM, but CDO. But just clarify whether the positions are essentially the same, the position of RSM and the position of CDO, or perhaps tell us what differences there are. Waaw wax nga ñu ne nekkaatuloo RSM CDO nga léegi dañ bëgg nga waxal ñu rek uute bi ak ci liggéeyi RSM ak liggéeyi CDO lan mooy uute bi wala ndax benn la. benn la waaye dafa am boppa. They are the same, but there's a head. man maay nekk seen njiit regional level ci yëpp am nañu RSM ñoo xam ne ñu ngi fa des answerable directors ci man. I am their head. All the regions have their RSMs who are answerable to me. Thank you. So in 2009, were you RSM at the Banjul Police Headquarters? Jërëjëf atum 2009 ndax yaa ngi nekkoon RSM ci Banjul Police Headquarters bi. Wow. Yes. I would just like you to tell me briefly what your role as RSM at the police headquarters was. At that time, some of the duties that you would normally do, your roles and responsibilities. Dama bëgg rek nga waxal ma ci tënk ne mooy woon sa liggéey comme yaa nekkoon RSM foofu lan mooy sa liggéey ak lan mooy sa taxawaay ci jamono juju. waaw bi ma nekkee headquarters as the RSM, my responsible the discipline of the men. When I was the RSM at the headquarters, I was responsible for the discipline of the men. And punctuality on work. And punctuality to work. And decency. And decency. And obedience. And obedience. So loolu mooy sama responsibility. Those were my responsibilities. And how would you normally carry out those responsibilities? Waaw léegi naka nga daan defee liggéey yooyu noonu. Give us some examples. Jox ñu ci misaal. Sample bi mooy dañu am rules bi nga xam ne. An example is that we had rules which time liggéey stipulated the time to report to work. ku nekk xam na time bi nga war a liggéey da nga ñëw liggéey in time nga solu set nga ñëw in time nga appear in time. Each one knows what time to report to work, how to dress up well, and to report to work on time and dressed properly. As RSM, did you carry out any activities? Comme ni nga nekkee RSM nag ndax am na ay yëngu-yëngu yoo xam ne di nga ko daan def. waaw yëngu-yëngu yi def de am léegi crowd. Yes, there were other responsibilities. Once in a while, there were crowd control responsibilities. Ak room linings. And room linings.
official function daal su ñëwee daal si man la day ñëw ma arrêté ma mun a seen men si pour ñu dem daal mission. Whatever official duty came or function, I had to detail men who would go and carry out that function. These would be special occasions, of course, but I would like you to tell me what your daily activities, for example, would be. xëj na yi nga wax ni dafa nekk ne bu fekkee ne xew-xew am na waaye dama bëgg nga waxal ma bur bu set bés bu nekk lan moo dee nekk sa liggéey. su ma liggéeyee bor bu set from Monday to Friday. My daily work from Monday to Friday. 7:45 dañu ma blow whistle. At 7:45 I will blow the whistle. ku nekk ñëw si suuf. Everyone comes downstairs. Morning parade. Master parade. That is what we call the morning master parade. And that is where we assess who is present for work and who is not. After that happens, junior officers and senior officers, the junior officers and the senior officers, all of them go down. Senior officers more from chief superintendent rank basic Senior officers is chief superintendent, this rank that I am having up to cadet officer. All of them will climb down under my command and my supervision. And they were under my command and supervision. Then from there, they have briefing. And then from there, we will have our briefings. So, any problem or any doubt, if we had any problems or any doubts, or any no mission or no information to the high table, high command, or if there was any mission or no information to give to the high command, then to but decide when they fall out, go back to your offices until later. Then I will make the decision to ask them to fall out and to return to their offices and to wait for the instructions. That was the way I operated. I just want to go over some details relating to the morning master parade. dama bëgg a ñëwaat rek ci li nga xam ne mooy rangsalu bi nga xam ne di ngeen ko dee faral di def bu subaa ñëpp taxaw. You would be responsible, or perhaps you would give the order for the men to fall in every morning. Is that correct? yow yaay joxe ndigal bi pour ñëpp dajaloo benn place noonu la. It's true. And the parade itself, you would be the one who would supervise it and be in charge of the men during the parade. te ci jamono boobu tam yow yaay ki ko jiite te yaay joxe ndigal. It's true. You also said that apart from regulating issues of punctuality and decency during the parade, any important information or communication from the top command would be disseminated during that parade. Is that correct? wax ngay tamit ne lu uute pour gis ne ku ci nekk ñëw na ci waxtu bi mu war a ñëwee ak ni mu war a solo na noonu lu uute ak loolu rek tamit xibaar boo xam ne bàyyeekoo na ci kilifa yi nekk ci kaw bu fekkee ne war nga leen koo eggal yow yaa leen koo eggali noonu la. Yes, it's true. At the end of the parade, would you be the one to give the order to fall out as well? boo leen ci paree nag yow tamit yaay joxe ndigal nag pour ñu tasaaroo. Wow. Yes. Was it usual, perhaps, or before we go to that, can you tell me who your direct supervisor was? di nga mun a wax yow kan mooy woon sa njiit ci kan nga daan uyu jëlee ndigal. xam nga suma njiit foofu dañu bari banxaas bi dafa rëy. Well, you know, my head there, the fact is that the branches are many. Dama am question bu ma fàtte ko wax waaye dana ko wax léegi because léegi mun naa foo leen gars yi ko benn commissioner wàcca. There is something I had forgotten to say, which I will say now, because sometimes, even when I call for the falling, sometimes a commissioner will come down. Kooku moom moo ëpp moom ëpp rank. And usually he is higher in rank than I am. Kooku su ñëwee su defee briefing am ba pare dafay dem then from there mu ne ma fall out and men si ma fall out. If he comes and conducts a briefing and leaves, he will ask me to fall out the men, and then I will proceed to fall out the men. Su demee ba xam ne kenn si ñoom ñëw down.
If he realizes that none of them has come down, léegi maa in charge maa si ñoom yëpp te man maa amee discipline bi maa di take over. and because I senior the rest of them, I am in charge of discipline, I am usually the one that takes over. noonu la ñu tëddal noonu la mbir mi tëddee. That was the way things were. Okay, thank you for that information. Can you tell me who your direct supervisor was? jërëjëf ci xibaar bi léegi nag di ñu mun a wax nag yow kan mooy woon sa supervisor ci ron kan nga nekkoon. du doon kan la nekk. waaw. maa ngi ron under Inspector General of Police. I was under the Inspector General of Police. You reported directly to him? mel ni moom daal ci kawam nga toppoon ci moom rek ngaa dee uyu. dafay dépend mun naa report ko ci député Inspector General of Police mun naa report ci AIG admin. It depends. I could report to the Deputy Inspector General of Police, or I could report to the AIG administration. Was it usual for the Inspector General of Police to give you direct orders? ndax noonu la war a faral di amee pour inspecteur général bi ki jiite police yi moom mu jox la ndigal bu bàyyeekoo ci moom. Anyway, normally lu ñu dee def mooy su fekkee ne instruction official mission la. Anyway, what we used to do is that if the instruction is an official mission, man always dama dee am memo bu nga xam ne is passed through to the channel right command mu wàcce si man. there's a memo that used to pass through the right channel, which comes down to me, Then ma doog a act on that orders. and then I will act upon those orders. Mr. Colley, just listen to my questions very carefully. I asked you a very direct question. Is it possible for the IGP to give you a direct order which you had to comply with? déglu li ma la laaj bu baax li ma laajte mooy ndax jaadu na pour IG bi inspecteur général bu police bi ci jiite police yëpp moom mu jox la ndigal boo xam ne dafa jóge ci moom rek ñëw ci yow direct. Waaw def di am. Yes, it usually happens. Thank you. I would also like to go to your role as discipline, your role on discipline rather of the men. How would you normally carry out that role? léegi ñu ñëw nag ci bu ñëwee ci mbiri yar ñooñu nga xam ne ñoo di police yooyu yar googu moom naka nga ko dee faral di defee. Yar bi mooy su fekkee ne da nga late. The discipline is that, for instance, if you came late, Because lu tax ñu ne la discipline bi mooy su discipline amul kon kenn du ñëw liggéey si. well, the reason why it is said discipline is because when there is no discipline, no one will come to work. Ok ni ñu ko dee doxalee mooy su fekkee ne ñëw nga late nga explain lu tax nga late is genuine. The way we used to do it is that if you came late and you explained and we found out that your explanation was genuine, Then lu ñu mën a def foofu rek mooy woon la rek bu mu amati. then the only thing we can do at that point is only to warn you so that it doesn't happen again. ñu woon la ne nga try nga adjust time nga ñëw liggéey in time. We warn you to try and make adjustments on your time so that you are able to report to work on time. soo ko defee benn. If you did that once ñaar or twice, charge. you will be charged. Who would normally charge men? kan moo dee faral di def caaj boobu ngaa wax. dafa am suñ standing order mu ngi fa disciplinary code. There is our standing order, a disciplinary code of the Gambia Police Force. si boobu leen di sukkandiku. That is where we rely on. Can you tell me the person who would normally charge men for disciplinary offenses? léegi la di ñu mun a wax képp koo xam ne war ngeen koo yar war ngeen koo daan kan moo dee faral di def yar boobu noonu. ok yar bi dafa am ñaari banxaas both side laa di nekk léegi-léegi man su nekkee suma side la man maa la check. There are two sides to the discipline. Sometimes, if it falls on the one side, I am the one who personally takes care of the discipline. su fekkee man maa la check man maa la war a charge man mi la check. If I happen to be the one that checked you, then I will personally go ahead with the charge. su fekkee ne benn officer moo check keneen somewhere else te offend ko mu charge ko ci def ko indi si man. Then, if it is another officer who happens to do the checking and charges a particular officer, normally that officer will be brought to me. en ñu indi file bi sagul file bi den ma pousse ko si officer command mu jël all the room.
Then they will bring the scheduled file, and then I will push it to the officer commanding. So whatever the case, Mr. or not you personally charge the person, the information would come through you. You would be aware of disciplinary offenses against the men. Bon dafa melni nu mëna démé rek Mr. Colley bu fekké né amna keneen sax ko xamné mom mo def charge bobu wala mo def yar bobu dafa wara wacc ci sa yow yaay def charge bi nga xamné mom nga wara def borom. Waaw lolu légui def dé dipé yégué légui duma ko dé yégg. That depends also. Sometimes when I'm aware, but other times also I am not aware. Since discipline is one of your functions as RSM, what would be the normal protocol should you be in the picture? Légui comme que yow mbiri yar bi mom ci sa loxo la tegu yow mi nga xamné yaay RSM bi légui nak ci naka nga ko dé jaarale ci yan anam nga dé jaarale mbiri yar gogu nonu. Yar bi ni la ko waxee mooy su fekkee ne nit ki offense na nit daf ko charge su ko charge def di file bi ci man. This is the way I am telling you the whole disciplinary activity was done. If someone offends another person and he gets charged, that person's file is usually brought to me. So under usual circumstances, you would be aware. Bon dal nim waral di démé dal bon yow say nek dang ko war di yek. Yes, I should be aware. You have also said that there are circumstances in which you are normally not aware. Is that correct? Wax nga tamit ne légui nak day am jamono yo xamné do ko dé yek non la. Regional level. Just answer my question before you clarify. Yes, ma'am. Yes. Okay, please continue. On the From the regional level, I would not be aware of what is happening there. Those that would be aware would usually be the junior RSMs who were responsible for those specific areas. But within headquarters level, whosoever is charged would come to me. Banjul division, The Banjul division, whoever is charged there, when I come, I will tell my assistant to go to the holding room. And I'm used to aware of all of it. So at the headquarters in Banjul, you would be aware. Melni dal bu fekkee ne xewé na ci headquarters bi nek Banjul bobu mom din ko yek. Wow. Yes. All right, thank you very much. Can you also tell us the way in which instructions from the command are disseminated to the men? You've already mentioned the fact that sometimes it can be through the parade. Is that correct? Léegi na di ñu mëna wax na bu fekkee ne am na xibaar boo xam ne bàyyeekoo na ca njiit ya ca kaw naka laa eggee ci ñi nga xam ne ñooy police yi féetee suuf wax nga ñu ne léegi-léeg dafa jaar ci jamono ji nga xam ne ñu ngi taxawaayu suba boobu noonu. Yes, that used to happen. And the way it used to happen is that if none of them came down, but normally if my seniors came down and they came along with the message, after doing all of my activities, I will report to him. And then thereafter, the senior man on the ground will give the message and say, this and this is what is happening, or this is what we want you to do. And message. Then the message also comes to me, and then I will reinforce it. Just in brief, I would just like to confirm. So in a sense, you are the liaison between the command and the men. Ci tënk rek pour leeral bon dafa mel ni yow yaa nekk ci diggante kilifa ya ca kaw ak yeneen ñi nga xam ne ñu la féetee suuf. Wow. Yes. It is also correct that you are the one who normally enforces, or you make sure that orders from the command are enforced through the men. Te yow tamit yow yaay ki nga xam ne di nga fexe ba gis ne ndigal wala kàddu yooyu bàyyeekoo ci kilifa ya ca kaw dina dox ci ñi nga xam ne ñoo féetee suuf. Wow. Yes. Right. Mr. Colley, thank you. We just wanted to understand your role as RSM during that period.
And it is correct that you had this role in 2009. waaw Mr Colley jërëjëf dañ bëggoon a leeral rek ne yow li nga xam ne mooy woon sa liggéey yow yaa amee woon liggéey boobu jamono ji nga xam ne mu ngi woon ci atum 2009 bi nga nekkee RSM foofu. dañ bëggoon a xam sa liggéey lan la ëmba digga digga. Wow. Yes. Did anything unusual happen in that year at the police headquarters in Banjul? ci atum 2009 boobu noonu ndax am na dara loo xam ne xew na fa loo xam ne daal daanut faral di xew ci police headquarters bi foofu. Wow, xew na. Yes, something happened. Just in brief, tell us what happened. ci tënk rek wax ñu lan moo xewoon. 2009 lu fa xewoon mooy. In 2009, what happened was... I'm sorry, Mr. Colley, to interrupt, but perhaps before you start on the unusual event, just tell us how your morning went. I mean, what did you do that particular morning, and then you can go into the event that actually happened. Thank you. waaw ma jégalu Mr Colley balaa ñu dugg ci la nga xam ne moo xewoon waxal ñu yow suba boobu ba nga eggee lan moo xewoon ci yow ci sa wàllu liggéey lan xew lan moo fa xew balaa ñoo ñëw ci xew-xew bi. 2009 si suba soosu. That morning, in the year 2009, man de ma xëy suma function as expected falling Mensi briefly. I did my functions as expected, falling the men, briefed them. waaye jëluma o dégguma benn information lu war a xew si bis boobu noonu. But I did not have any information about what was to happen on that day. ma foolaaw leen ma leen dem continuer seen normal duty. I followed them out and asked them to go on and continue with their normal duties. loolu la def ci suba. It was what I did that morning. Do you recall the date and the time of that particular event? fàttaleku nga ban bis la woon ak waxtu wi xew-xew boobu amoon. wax dëgg yàgg na waaye du ma mën a fàttaleku bis bi. To be honest, it's been a long time and I cannot recall the date. Please go on and tell us what happened. léegi eggaleel wax ñu lan a xew. bis boobu daal. That day, dañuy xëy. when we got to work, buñ def suñu everything ku nekk dem office am. after we did everything and each one of us got into their respective offices, diggante 10, 11, 12. Between 10, 11 and 12, am ñu dugga foofu noonu. some individuals came in. groupe. It was a group. ñu ne sëriñ lañu. They said they were marabouts. ñu ngi sol lu xonxa. They were dressed in red. ñu ngi amee ay béjjin. They had horns. ñu nga amee ay génn nag. They had cow tails. seen mbaxana yi yëpp ay seetu. They had mirrors sewn onto their caps. ci kaw tam di mbaxana yi dafa am jumba génn nag yi yëpp. They also had on top added also bits of cow tail on their hats. ñu ngi sol yére yu xonxa cur. And they were dressed in red. soo nekkul ne yow da nga ñeme ragaloo da nga topp building bi wàcca. If you are not very strong in heart, you'll be scared and you probably will jump out of the window. Later, man maa ngi sama office. While I was still in my office, may dégg wax ji ñu ngi dem di ñëw ñu ne ma. I had talk going in and coming out, and I heard that. ñu ne ma RSM yow yaa ngi toog fii sa building bi mu ngi toj ma ne ko lu xew. And they said to me, RSM, you are here seated and the whole place is in confusion. And I asked them, what's going on? ñu ne ma am na borom xonxay sëriñ yi ñu ngi dugg office to office ak ñoom IG former IG Essa Badji. They said to me, there are marabouts dressed in red going from office to office with the former IG Essa Badji. ak yeneen soldaat yi. And other soldiers. ñeneen ñi ñu ngi on mufti. Some of them were dressed in mufti. ñeneen ñu ngi on uniform. While others were dressed in their military uniforms. bi ma déggee loolu man tam ma génn ma ne ko suma kër tam koo fi dugg war naa dem xam lu xew. When I heard that, I came out. I said to myself, well, if anyone should enter my house, I must come out and get to know who the person is. ma toppaleen. And I followed them. office to office. And from office to office,
from first bu ñu jógee first floor. When they left from the first floor, ma meet up ak ñoom second floor. I met up with them at the second floor. ñu continuer ñu dem round all offices. And we continued going around the whole of the offices. waaye office bu ñu dem. But in each office that we went to, dafa am lu ñu amee. there was something that they had. am nañu seeto. They had mirrors. am nañu They had horns. din dee dugg sa office nga taxaw. When they come into your office, you will stand up. ñu round four corner yëpp. They will go around the four corners of the office ak seen seeto yi. with their mirrors ak seen béjjén yi. and their horns. suñu gisul dara. When they find nothing, ñu génn. they will go out. ñu dem si next office. And then they will go to the next office. noonu lañu round. That was the way they went around and around. ba man mii suma boppa. Until I personally, suma office. we got to my office. ma ne leen kaay leen. I said to them, come in, check leen. check. ñu jeex seet. They took their mirror, gisuñ dara. they checked, they did not find anything. ma xalaat si ma xel ne. I thought in my mind, yàlla la àndal maa ngi fi man set na wicc. I am with God and I am clean. ñu continuer dem round ba jeexal. They continued going round until they completed going around. am ñu ñu point. There were some people that were pointed at, boobu balaa ñu ko maaga si stage boobu. but before I get to that stage, bu ñu round ba pare léegi ay ji mu ne ma buloo wisul. after the rounds, the IG asked me to blow the whistle, ma buloo wisul. and I blew the whistle parade for a parade for identification. for identification, nga xam ne ñoom lañu identify. so that they will be able to pinpoint who have been identified. bu ñu wàccee. When we came down, ñu foolin. we followed the men. foolin bi ñaari façon foolin lañ dee am. Mr. Colley, I'm sorry to interrupt you again. Before we go into the parade, can I ask you some follow-up questions from the testimony you've just given? You mentioned that a group of people came into the police headquarters and they were dressed in red. Mr. Colley jégal ma ci li ma la dog waaye balaa ñoo eggal rek nga ne dafa amoon ay kuréeli nit yoo xam ne ñu ngi fa ñëwoon sol ay yëre yu xonqa. waaw dëgg la. Yes, it's true. You mentioned that their red attire was decorated with cowrie shells, mirrors and horns. nga ne te seen yëre yi ñu ngi ci defoon ay petaaw ay seetu ak ay genni nag. dëgg la. genni fas. Beijing. ay béjjin. waaw. You also mentioned that they had cowtails, which they held in their hands. Is that correct? waxoon nga tam ñu ngi amee woon ay genni nag ci seen loxo yi ndax loolu la. waaw. You mentioned that they came with others, military officers as well as plainclothes officers. te it àndoon nañ ak ay soldat ak ay ñeneen ñoo xam ne solu ay yu sol uniforme ak yu ko solut. waaw. Did you recognize any of these people that they were with? xamee nga ci ñen ci ñiñ àndaloon. kenn rek laa ci xamee. There was only one individual I knew. And who is that? kooku kan la. mooy solo jiba. He was Solo Jiba. Are you sure about the name? ndax xamoon nga ñi nga xam ne ñooy woon ñiñ àndaloon xamee nga leen. yéen ñoo xaw ma leen de. I don't know them. Let's just go back. My apologies. ndax xamoon nga seen tur yi. déedéet xaw ma seen tur. I did not know their names. You mentioned tudda nga fi Solo Jiba. moom rek la xamee si gars yi ñëwoon foofu. He was the only one I could recognize amongst the group that came in there. Can you tell us who he was? moom mooy nit ñu mun a wax Solo Jiba mi mooy kan. soldat la de. He was a soldier. Do you know which unit of the army he was in? xam nga ci benn fànn la féetoo woon ci wàlli soldat. ndax State House lay nekk. I think he was from the State House. Was he part of the state guard at the State House? dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon garde State House. ñoon waaw xam naa foofu la jógee daal. Yes, I think he would be from there. Where was he from? fan la bàyyeekoo moom. kan solo. You mean Solo? solo xam nga fu mu bàyyee ko de. I do not know where he hailed from. And how did you know him? naka nga ko xamee. xam nga ni ma ko xamee mooy si occasion si la si programme amee nii solo. I got to know
occasions, when there is a program, you will hear people calling him Solo, Solo, Solo. And why was his name being called all the time in programs? Su programme amee lan moo tax ñu koy faral di oo Solo Solo. Am nga man maa ngi witness ne daf dee nekk foofu noonu foo naa moo is very close to Yaya Jammeh. I used to witness him to be present there, and I think he was very close to Yaya Jammeh. Do you know the nature of their relationship? Xam nga jokkoo bi mu amoon na Yaya Jammeh. Non xaw ma ko de. No, I don't know that. Please repeat your answer. I was consulting with. baamtuwaatal sa son lim la laaj mooy ndax xamoon nga jokkoo am Yaya Jammeh lan la woon. Déedéet xaw ma ko. No, I don't know it. I don't know it. Are you referring to Solo Jiba or Solo Bojang? Ki nga wax noonu Solo bi Solo Jiba la wala Solo Bojang? Solo Bojang. Solo Bojang. Solo Jiba. Man sante bi la xamul si fàtte daal. I think sante bi mun ma ko tee waaye solo la solo. I have forgotten his Solo Jiba name. o Bojang. I cannot recall. Solo Jiba. I know the name is Solo, but I'm not sure now whether it's Jiba or Boja. All right, we'll take that. His name is Solo, but you're just not too sure about the surname. Yeah. waaw dinañ ko jëlee daal ne Solo la tudd xamuloo daal santa bi moo la óorut. Wow. Yes. These men who were dressed in red, how many of them were there? ñi nga xam ne nag ñoom ñoo solo woon ak yëre yu xonq yooyu ñaata lañ woon. ñoom dem nañ ba 6. juróom benn. They were up to 6. Did they appear to have someone leading them? ndax am na kenn ni ngi leen gisee noonu amoon na kenn koo xam ne moo leen jiite woon. am na ku ma dee gis ne always su duggee si office bi moo dee njëkk a dugga mooy dafa jool ponkal. Yes, there is one that I noticed was always leading them when they were going into the office, and he was tall and hefty. And the others, how would you describe them? ñeneen ñi nag naka nga mën a waxee seen melokaan. ñeneen ñi medium size la gudda gàtta. Some of them were medium sized, not very tall, not very heavily built. ba pare dañu am yaram. But also they were heavily built. Did you know where they were from? xam nga ñooñu fan lañ bàyyeekoo. musuma xam ni sa fan lañu bàyyeekoo. I don't know where they came from. And as you went with them from office to office, did you hear them say anything? bi nga àndaa ñoom ñuy dugg ci office di génn dugg ci beneen office ndax yaa ngi doon dégg liñ doon wax am na dara luñ doon wax loo dégg. ñoom kay dañ dee dégg because suñ duggee si office bi ñun duñ mun a dugg waaye seen lakka bi moom soose la ak lifin olof dama ko dee dégg ñu ngi lakka si soose ak joola sorry sax soose ak joola. When they go into the office, we never go with them. But when they are speaking, they used to speak in Mandinka and Jola. Did they appear to be local? noonu nañ la ñoo xam ne waa fii lañ. man li ma leen riidee daal man foog naa ni li si mooy xam-xam ak li ma xalaat nuróowuñu waa Gambia. According to the way I observed them, I don't think that they were Gambian. And on this particular day, were you expecting any visitors at the headquarters? ci bés boobu noonu ndax yow yaa ngi doon séntu ñenn ñoo xam ne ñu waroon nañoo ñëw foofu ci headquarters. man yëguma musuma expecté gan dafa war a ñëw foofu bis boobu sax. I was not expecting any visitor on that day. And you didn't receive any information te about that? jotulooy tamit benn xibaar bu aju ci loolu. kenn waxoon ma dara. No one told me anything. Did they, the way they were dressed and the manner in which they were going about, did they look like individuals who had any business at the police headquarters? ci ni nga xam ne noonu lañ solo woon ak ci anam yi nga xam ne moom lañ doon jëfee ndax nuru nañ kenn koo xam ne am na benn soxla bu moo war a def si foofu ci police headquarters bi. waaw soo ko seetee nga. If you look at you see things properly, able to tell that these people are out. And do you xam nga ñoom lan lañ doon. No, You also mentioned that into the offices, they were using their mirrors, pointing the room.
and they appear for something. wax ngay tamit dañoo jël ci li nga xam ne moo di ruxa yi nekk ci biir office bi dafa am dara loo xam ne moom lañ. You also mentioned into your office and you allowed them and asked and they did not find anything. wax ngay tamit ne ñëw nañ sa office yow ci sa boppa nga bàyyi leen ñu dugga seet li ñoo seet waaye gisuñ dara liñ doon seet foofu. It is true. It would appear that you had some indication as to what they were looking for. Bon dafa mel ni bon yow am nga xalaat wala xalaat nga loo xam ne daal ñoom loolu lañ doon seet xam nga ko ndax xam nga liñ doon seet. ñoom borom red. The people dressed in red. xam nga foofu mun naa ko tontu foofu because ñu ne. I knew I can answer there because they said that I communicate ak ñoom directly. I did not communicate with them directly. waaye information bi ma dégga. But by the information that I got to hear ñoo xam ne ñoom dégg nañ ko. from those that heard it, ñu ne ma ñii de ñu ngi ñëw check office yi waaye ñu ngi seet pour doomu yi. they said these people are coming to inspect the offices, but they are looking out for witches. loolu dégg naa ko. That I heard. So it was through these instruments that they were using that they were actually looking for these witches or wizards. Bon mu ngi mel ni ñoom jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ amee woon noonu di ko seetee dañ ci doon seet ndax dañ ci gis ay duma. waaw. Yes. Please tell us what happened as you went into the different offices with them. léegi nag wax ñu bi ngeen di àndaa ñoom di dugg ci office yi di génn dugg ci weneen office lan a xew. During this time, let me just ask a follow-up question. During this time, did they identify any of these witches or wizards that they were looking for? jamono jooju ngeen doon wër ci biir office yi ndax tollu woon ngeen benn jamono joo xam ne ñoom feeñal nañ fa ay duma. boobu xamuñ dara. At that time we were not aware of anything. waxamuñ dara. They have not said anything yet. So they did not select anybody at that point. Bon mu ngi mel ni tànnuñ fa kenn daal feeñal ne mooy duma bi jamono jooju. déedéet. No. You also mentioned that they came into the building with the IGP then and Sir Jesus Badji. nga ne nag bi ñoo ñëw foofu dañ fa dugga ak ka nga xam ne moo nekkoon IGP and Sir Jesus Badji. waaw. Yes. Ensa Baji, is he known by Jesus? Just confirm. Ensa Baji ndax dañ ko xamee Jesus pour nga wéralal ñu ko rek. waaw. Yes. Were there any other police officers with him? àndoon na ak benn police. commande yëpp topp nañ ko. The whole command was behind him. And what was the role of the IGP then? IGP bi na jamono jooju moom lan moo ci woon taxawaayam. ànd ak gaay rek. Just to be with them. I beg your pardon? dafa ànd ak gaay yi. He was just going with them, along with them. And did he allow them into the building and allow them into the offices? ndax moom moo nangul na leen ñu dugg ci biir headquarters bi ak pare nag di dugg ci biir office yi. waaw. Yes. So essentially they had his permission. Bon dafa mel ni daal moom moo leen jox ndigal bi moo leen jox yoon. waaw. Yes. And how big is the police headquarters? Kenn police yooyu noonu naka la tollu woon headquarters bi nu mu tollu woon. dafa rëy de. It's big. 3 decks. It had 3 decks. And they went into each and every office? te nag jamono jooju benn office bu nekk dugga nañ ci. waaw waaw. Yes, yes, indeed. Let's move on to the parade. You mentioned that the IGP gave you instructions to call the men to fall in to a parade. ñu wax nag ci ndaje bi nga xam ne moom la police yi daje woon nga ne IGP bi moo la jox ndigal pour nga dajale leen. waaw. Yes. So this was the second parade you were holding on that day? Bon dafa mel ni bi mu woon ñaareel dajale boo xam ne dajale ngeen leen ci benn bés boobu. waaw. Yes. And was this usual to have a parade very shortly after you had the first one?
ndax loolu dina dee faral di am nga dajale leen ba pare rek bu yàggul rek nga dajale waat leen dinay faral di am. They am why do they find like emergency? That usually happens, but only on emergencies. So something very important would have had to happen to hold such a parade. Bon daal bu loolu amee dafa fekk ne am na lu am solo loo xam ne moo xew balaa ngeen a def loolu. Wow. Yes. Tell us how you got the men together, how you assembled them, and what happened at the parade. léegi wax ñu naka nga dajalee police yi ak lan moo fa xew ba nga leen dajalee. Police man whistle la am whistle. I had a whistle. So ma taxee si parade ground bi. If I stood at the parade ground, suñ gisee whistle bi. and when they see the whistle, suñu may gisee. and when they have seen me, danay wàcca. they will come down. Dama blow. Then I will blow Fall in. for a falling, Yep, wàcca. and all will climb down. Junior ranks yi. The junior ranks You fall inside. will fall in on one side, Senior officers. the senior officers Fall inside. will fall in at the other side. Léegi kilifa yi. So the heads now ñoo nekk ak gaay si digga ba. would be in the middle. And therefore, the normal formal formation that would normally happen during your parades was what took place during that particular parade that you called. léegi dafa mel ni ngeen ko dee faral di defee boo leen dajalee suba bi ni ngeen dee dajaloo ci anam yooyu tamit noonu ngeen dajaloo waate. Waaw. Yes. And when you called in, when the men fell in, what happened next? léegi nag biñ dajaloo noonu lan a xewaat gannaaw bi. Foofu la ñuy commencé di identify. That was when they started to make the identifications. Perhaps before we move on to the identification, tell us who was present at the parade in terms of the senior officers and any other people who would normally not be at the parade. léegi balaa ñoo dem foofu sax di ñu mun a wax ñan ñoo fa daje woon ñoo xam ne ñoom soo leen dajalee police yi ñoom duñ fa daan faral di nekk. mooy groupe yi ñëwoon. That was the group that came. am na ñu ñëw under plain clothes. Some of them came dressed in plain clothes ak solo. and solo, ak ñeneen ñu sol green. and others that were dressed in green. ñoom ñoo ànd ak gaay yi. Those were the ones that came with them. In terms of the senior command of the police, who was there? ci wàlli ñi nga xam ne nag ñooy kilifa ci wàlli police bi ñana fa nekkoon. bu mun ma remember kii wa kii waaye half bi yëpp ñu ngi foofu. I cannot remember individually who were there, but half of them were all there. Can you remember the IGP being there? ndax fàttale ko nga ne IGP mu ngi fa woon. Wow. Yes. And in terms of the other group, the visitors that had come to the police headquarters, you said they were present. Can you tell us what they were doing whilst the parade was taking its form? léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon foofu ci headquarters bi ci ay kilifa yi jamono ji nga dajalee police yi foofu ñoom lan lañ doon def. mooy gan yi. Yes, please. Perhaps let me clarify. Was there any particular activity that was going on as you guys were assembling the men? Were they conducting any particular activity? léegi yow bi nga dajale police yi noonu ndax amoon na yeneen façon yu yëngu yoo xam ne ñoom ñu ngi ko doon def. kay am na ñu mel ni di woy si suuf. Yes. ngay woy si suuf Joola. There were some that were singing in low tones in the Joola language. And do you know what kind of songs they were singing? xam nga ban façon woy leen doon woy. woy boobu dafay leen dem de man xaw ma na xalaat de. day woy rek. It's a dark song, and I cannot tell you what they were singing about, but they were singing. Were there any instruments, musical instruments that were being played? amoon na benn jumtuwaayu musique boo xam ne moom lañ fa doon tëgga. su ma fàttewu de sabar foo na sabar am na. If I don't forget, I think there was a drum. Was the drum being beaten? sabar gi dax ñu ko doon tëgga. ñoom gars yi ñu amee lifi nii green. Those that were dressed in green. Were they beating the drums? ñoom ñu ngi doon tëgga sabar gi. Okay, su ma fàttewu de foog naa waaw ñu ngi door sabar si suuf. Yes, if I don't forget, they were drumming low tones though. And whilst they were drumming,
and you said they were also singing in Jola. You assembled the men, and after the men fell in, can you tell us who took charge of the parade? Was it you or was it somebody else? wa léegi nga ne ñu ngi doon tëgg sabar yi di woy ay woy Joola yow tamit yaa nga fële di dajale ñi nga xam ne ñooy police yi léegi nag ñan ñooy woon ñi nga xam ne ñoo ngeen fa doon dajale. fii lu mu wax bi ñu gaay foolinee ba pare. After we fall in, mu ne ku jël ku in charge parade bi léegi foofu laa ko bëgg a tontu. léegi yow yaa ko jiite woon. waaw ku jël parade bi man bi ma àggee foolin gaay ba pare. when I arrived, following the men, and after that, defuma action again de gaay di taxaw xaar gaay ñoom ay ji ak délégué ak gaayam yi ñëw dem straight ci digga bi. I did not do any other thing. We waited for the IG and his delegation to come and join us. bi ñoom ay ji duggee ba pare nag den man suma boppam man si gannaaw laa dee taxaw man du ma dee nekk ci digga bi. When the IG and his delegation took the middle part of the parade, I went behind because that is where I normally stand. Please continue. So foofu la nag nañ def identification. So that was when the identification was made. Before the identification was made, Mr. Colley, I know that perhaps this incident is something perhaps you don't want to remember because it was a scary event, and it looks like there are memories that perhaps are not really quite coming to you. But just, we want to get the details of what happened on that day. Did anything happen before the identification and selection started? For example, in a normal parade, somebody would have to address the parade before anything happens. So on that particular occasion, did anybody address the parade? Mr. Colley, xam naa ne mbir la moo xam ne lu raglu la pour nga toog di ko fàttaliku xam naa ne dafa raglu waaye nag li ma bëgg a xam rek mooy ndaje moom bi mu amee ba pare ndax am na kenn koo xam ne taxaw na jiite ndaje mi gaaral fa yan kàddu yoo xam ne moom lañ fa feeñal. boobu IG moo ko dee def. That one is usually done by the IG. And what did he say? moom lan la wax IG bi. Guy round nañu whole the building. They went around the whole building. Léegi am nañu identify. So there were some people that were identified. So they am pour génne leen. So they had to now take them out from the rest. Did he say anything else? Ndax am na leneen lu wax. After identification No, at that point when he was addressing the parade, did he say anything else? déedéet jamono ji nga xamee ne mu ngi doon gaaral kàddu ci ndaje moomu police yi daje na am na leneen lu mu fa wax. ñii dañ ñëw pour uti doom yi fi nekk. That these individuals have come to fish out the witches or wizards here. Okay. Thank you very much, Mr. Witness. We have come to the break now. We will continue afterwards. Thank you, Mr. Chairman. That's the end of the, well, we will pause here for the time being until after the break and continue with the testimony of the witness. jërëjëf seede bi waaye suñu waxtu noppaleku jot nañu dem break dañu dellu si waat. Thank you, Council, and thank you, Mr. Colley. We will take a 30-minute break and come back at 12:05. Thank you. Meeting is adjourned. You didn't call.
lañ def ñoo ñëw ak yéen rek Skincare Plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5-star Jesna la 5-star Jesna mooy Jesna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee ñun rek si tube dara du doy day des not only dañoo tube but bu la neexee ñu tuubal la ba pare nag ñawal la we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways. diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloyoɗen ha humpodire